There is a season for everything. A season to be happy and a season to be sad. A season to cry and a season to laugh. A season to celebrate and a season to mourn. Ladies and gentlemen, my name is Alan Mulungi from Mulungi Tours and Travel, your certified travel consultant. I welcome you again on another episode of Ask Mulungi. Right now, mubadde mumbuuza ebibuuzo bingi about so many things, naye njagala okubeebaza for starters mwebale kusubscribinga. Thank you for loving Mulungi Tours. Thank you for the support. Thank you for the recommendations. Thank you for all the DMs that we've been receiving throughout this season. It's overwhelming and we want to appreciate you all for doing that. So in today's episode twagala twogere ku season. Which is the best season to travel? Because now we have already mastered that you have all your travel documents and you know which country to travel to, but which is the best season for you to travel to this particular destination? First of all, keeping all other factors constant, the best season to travel to any destination is the season when you have money. Regardless of whether it is raining cats and dogs, regardless of whether it's winter or as long as you have money, that's the best season you can travel. However, you might have the money. This is a disclaimer. But when it is not God's will for you to travel at that particular time, there is a time to mourn and a time to celebrate. You might be really having that money, but when it's not your time, neither your season. That is where you find that ojja kusaba visa nga buli kimu okiina bagikumme. Why? Because it is not your season. Osobola okusaba visa nga n'ensi eyo gye wagendamu already oyina visa yaayo nga oddayo buzzi ne bagikumma. Basically because osabidde mu season oba mu timing enfu. So how do you know that this is the best season for me to apply? How do you know that this is the best time for me to apply? I hope you already got your chair down. So this is how we learn which season is good for us to travel. Ekisooka, one of the case studies in the tour ya Dubai. It's only in Uganda where tubeera nti from January to December tubeera na nkuba na musana naye nga akakuba bwe kajja katonyako katono ne kaggwaawo. But in other countries nga Dubai for example babeera n'omusana ogwokya nga gukutta in quotes. Babeera ne bugumu waliwo season wejja nga balina kibugumu ne kibuyaga. I actually experienced something like that in Cape Town. Cape Town doesn't have a particular weather. Kumakya busobola okuba nga omusana gwaka, mu ttuntu enkuba n'etonya, olweggulo kibuyaga n'abafuuwa, ate nga mungi nti asobola n'okusitula omuntu n'amugya in one place to another. So such countries you need to know to when is this kind of wind very strong. How do you know? Ask Mulungi. Yes, so you need to know nti katikambawe some of the seasons. Mu travel tuyina ze tuyita peak season. It is highly advisable not for you not to travel during the peak season because mu peak season abantu bangi abatambula. Peak season etegeeza nti buli kimu kiba kituuse ku ntikko nti buli muntu eyo time gyafunye holiday, eyo time buli muntu gyagenda okusobola okutambula gyafunye ssente. Era bw'ogenda mu bifo ebimu mu peak season ekisooka weetegeka okusasula ssente nga nnyingi okusinziira ku ssente ze babadde balina okuba nga basasula. Kati kankuwa ekyokulabirako, bw'oba ogenda Dubai mu December osobola okusasula over 10 million for a similar package omuntu omu gyagenda okufuna ku million 5 wakati mu mwezi oba wakati mu mwaka. So you need to consider nti okusinziira ku busobozi bwange n'okusinziira ku season gye ngenda okutambuliramu, can I afford? Is it okay for me to be in a crowd? Because Dubai Mall yokka kankuwa ekyokulabirako ogituukamu mu December nga n'okufuluma obufulumi musimba line ezimala over 30 minutes and more over 1 hour. Okulaba obulabi fireworks ku long tallest building in the world nga oyina kujja kumakya saawa emu because wabeera crowded because that is a peak season. Then any other festive days
are usually festive, are also usually peak seasons. Then mu nsi ez'enjawulo mubeeramu ebikujjuko eby'enjawulo. Kati nga wano mu Uganda tubeera ne sizoni ya nyegenyege. Abantu abava ebweru okujja wano mu Uganda okugenda mu nyegenyege, they usually find it somehow more expensive because ne airlines, they also base on that to maximize profit. So even other countries, wabaawo nga waliyo bamwoleso oba nga waliyo ekintu kyonna ekigenda okuba nga kihappeninga, weesanga nti emiwendo bw'obanga hoteri obadde ogifunira ku mitwalo 15 ojja gifunira ku mitwalo 20 kudda waggulu. So okujjako ng'oli sure nti you can actually get to afford that particular fee in those dates, then you are free to travel. Naye bw'obanga omanyi okusinziira ku biro n'ebiseera byo you cannot afford that much, then it's advisable otambule mu biro oba mu biseera nga tickets ziri affordable, nga n'ebifo by'ogenda okulambula nga nabyo biri affordable, to the extent nti abamu they even close, like Miracle Garden is closed during the very much sunshine in Dubai. Bagigulawo emyezi 6 ne bagigala emyezi 6 mu mwaka. So osobola okuba nga gy'ogenderedde okulaba n'otagisangayo, basically because otambulidde mu season embi. So before you travel, before you engage any destination, because I wouldn't want you to travel to a destination osangeyo enkuba ng'etonnya, you basically want to move out, olambule, omanye what does this country have to offer. But then you will choose to travel in a season where it's rainy. Osiibe mu nnyumba bikutame omalirize nga sente zo zifudde. So if you want to learn about the seasons and the times, please ask Mulungi. Mulungi Tours and Travel, quality and satisfaction.